প্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের বিশেষ খোলা মঞ্চ আয়োজনে। আজকের এই বিশেষ খোলা মঞ্চে আমরা আপনাদেরকে দেখাতে চাই 1987 সালে ধারণ করা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার একটি বিশেষ ইন্টারভিউয়ের কিছু অংশ। সময়ের কারণে অনেক আগে ধারণ করার কারণে কিছু ফুটেজ হয়তো নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, তারপরেও ঐতিহাসিক মূল্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি আমরা, তাই আপনাদেরকে এই ক্লিপগুলোর কিছু অংশ আমরা দেখাবো। আর এই আয়োজনে এই ইন্টারভিউটি যিনি ধারণ করেছিলেন, যিনি ডিরেকশন করেছিলেন, আমরা তাকে পেয়েছি আজকে স্টুডিওতে। তিনি বাংলাদেশের স্বনামধন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা জনাব ফুয়াদ চৌধুরী। ফুয়াদ চৌধুরী, আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। শুরুতে যদি বলি যে জেনারেলের ইন্টারভিউ আপনি করেছিলেন সেই 1987 সালে, এবং আমরা জানি ওই সময় আপনি দিল্লিতে পড়াতেন। আসলে এরকম একটা মানুষের সাথে আপনি যোগাযোগটা কিভাবে করলেন বা কিভাবে যোগাযোগ ঘটলো আপনার? এই 80 দশকে 84-এ থেকে আমি দিল্লিতে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটিতে ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি টরন্টোর পক্ষ থেকে ভিজিটিং লেকচার হিসেবে ছিলাম। টেলিভিশন প্রোডাকশন শেখাতাম। তো আমাদের টেলিভিশন প্রোডাকশন হিসেবে স্টুডিও ছিল, সব ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু 86-87-এর দিকে বাবরি মসজিদ বা রাম মন্দির নিয়ে রাইট শুরু হয়। তখন জেনারেল অরোরা ছিলেন খুব অ্যাক্টিভ। উনি এই রাইটের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, এবং আমিও বিভিন্ন সময় ওনাদের বিভিন্ন সভা সমিতিতে ওনার সাথে দেখা হয়। এবং আমি বলি যে আমি বাংলাদেশের, আমি যদিও এখানে এজ এ ভিজিটিং লেকচারার আছি ক্যানাডা থেকে, তবুও আমি আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাই। তখন এই যে কিদওয়াই ছিলেন আমাদের চেয়ারম্যান, উনি ওনার রিকোয়েস্টে এবং উনি শেষ পর্যন্ত রাজি হন আমাদের স্টুডিওতে আসতে, এবং 2 ঘন্টা ব্যাপী একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। এই স্মৃতিচারণে, মানে উনি তো স্মৃতিচারণ করেছিলেন আপনার সাথে, তো সেই স্মৃতিচারণে উনি নিশ্চয়ই বলেছিলেন যে কিভাবে মুক্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দিল ইন্ডিয়ান আর্মি। হ্যাঁ, তা হয়েছে। উনি এই টেপগুলো যেগুলো আমরা দেখবো আজকে, এগুলো একটু ড্যামেজ টেপ বলতে হয়, অত ভালো না, প্রিজার্ভ করতে হয় ভালো করে। আর্কাইভে আছে, ইন্ডিয়ান আর্কাইভে টেপগুলো আছে। ব্যাপারটা হয়েছিল, উনি যেটা বেসিক্যালি বলেছিলেন যে এই 25শে মার্চের পর থেকে লোকজন ইন্ডিয়া গেছে, ছাত্ররা গেছে, ওয়ার্কাররা গেছে, সাধারণ গ্রামের মানুষ গেছে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল এবং বাংলাদেশ আর্মি থেকে আর পাকিস্তান আর্মির লোকেরা সশস্ত্রভাবে, মানে তাদের নিজস্ব প্রাইভেট পার্সোনাল ওয়েপেন্স নিয়ে বর্ডার ক্রস করেছে। তখন এটা গুরুত্বটা উনি বুঝতে পারেন, এবং পরে এরাই বলে যে আমাদের ট্রেনিং দাও, আমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করব। এটা চিন্তা করে উনিরা জুন মাসের থেকেই এই ট্রেনিংয়ের আয়োজনটা শুরু হয়। আজকের এই ক্লিপে আমরা দেখব, সেটা উনি ব্যাখ্যা করবেন। দর্শক, চলুন আমরা ক্লিপটি দেখি। When did you start really training up the military training for the Mukti Bahinis? Roughly about this time? Yes, actually I think the training of the Mukti Bahini really started about June, July. I see. The reason for that was that the large number of people who had come out, there were students, there were industrial labor, there were other young people, and it was felt that as it was really a war for liberation, the call was given by Mujib, it would be much better that they get involved. It would also be much better for them, rather than to stay in refugee camps and do nothing and may get themselves into trouble. So we felt that we will and we opened up camps. So in many ways this training of Mukti Bahini and launching them when they previously had no bases inside was something quite new and different. But I think in spite of what people may say, I think it was an effort well spent. And very quickly. Yes, I think because the public generally had turned totally against the Pakistani forces. In Bangladesh? In Bangladesh, yes. And therefore these people, when they went back after training, were readily accepted and looked after. But the Bangladesh army, which, or rather the East Pakistan army which revolted, the sections of that,
Did they also come over, or they were only operating inside Bangladesh? Well, they operated inside Bangladesh, close to the border, as long as they could. And there were certain pockets in which they were able to sustain themselves. And we helped them, that's true. And then, of course, later on, especially September onwards, when the Pakistan Army, having subdued the central area, started moving close to the border, then I think there came a time when the majority of them had to seek refuge outside the Bangladesh. We worked very closely with each other. And so they organized themselves into various sectors. And both the army personnel who had come out, and similarly the East Pakistan Rifles, which is equivalent to our border security force, they were formed into groups, and they looked after that border to the Area. to that area. And in fact, the Mukti Bahini that we trained was launched with their help, because naturally they knew the local conditions and so on. And so those forces which you may call the regular part of it were with the under Usmani's command. The one we trained and then we launched through them, they also came under their command in this manner. But as we had to equip them, train them, reorganize them, we had a fairly close relationship. দেখলাম আপনি না, আমার যেটা মনে হয় যে উনি কিন্তু ব্যাখ্যা করেছেন যে সেপ্টেম্বরের দিক থেকে ওনারা ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে লঞ্চিং শুরু হয়ে গেছে আর কি। লঞ্চিং মানে অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠানো হচ্ছে ভিতরে। এখানে যেটা হচ্ছে যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আবার বাঙালিদের মধ্যে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকেরা এবং বাংলাদেশ আর্মির লোকেরা অনেক হেল্প করেছিল তাকে। আচ্ছা, এখানে একজন ভদ্রলোক ইন্টারভিউ করলেন, ওনার নিখিল চক্রবর্তী। উনি তখন অনেক প্রমিনেন্ট একজন বাঙালি, দিল্লি বেসড নাম করা ব্যক্তিত্ব, যাকে ইন্ডিয়ার সবাই তখন চিনত। আর এছাড়া আমি জেনারেল এয়ার মার্শাল খন্দকারের কাছেও গিয়েছিলাম ওনার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য, কিন্তু এরশাদ গভর্নমেন্ট খন্দকার সাহেবকে পারমিশন না দেওয়ার কারণে উনি অংশ নিতে পারেননি। সেই ক্ষেত্রে আমার নিখিল চক্রবর্তীর সাথে কথা বলতে হয়েছে এবং উনি সময় দিয়েছিলেন এবং 2 ঘন্টা ব্যাপী ইন্টারভিউটা করেছিলেন। তার মানে খুব সহজ ছিল না ইন্টারভিউটা অ্যারেঞ্জ করা? না, অ্যারেঞ্জ করতে সহজ না। তা আমি তো যখন প্রথম ওনার সাথে দেখা হয়, অরোরার বাসায়, জেনারেল অরোরার বাসায় আমি কয়েকবার গেলাম, কথা বললাম। অনেকগুলো মিটিং হওয়ার পরে উনি একটা ট্রাস্টে, বিশ্বাসের প্রতি এসে তারপর রাজি হলেন এবং বলেছেন, অনেক কিছুই বলেছেন। আসলে একদিন হয়তো আমাদের সব ফুটেজগুলো জোগাড় করতে হবে। আমরা যদি এই প্রসঙ্গে কি কোনো কথা বলেছিলেন যে ইন্ডিয়ান আর্মি ট্যাঙ্ক, প্যারাট্রুপস বা নৌবাহিনীরা যখন বাংলাদেশে আসছিল অপারেশনের জন্য এই পূর্ব পাকিস্তানে, সেই সময়টা নিয়ে কি কথা বলেছেন? হ্যাঁ, এলাবোরেটলি বলেছেন। নদী ট্যাঙ্কগুলো সম্বন্ধে ইন্টারেস্টিং কথা বলেছেন, যে ট্যাঙ্কগুলো কীভাবে চলে, জলে এবং স্থলে দুইটাই চলতো। এছাড়া প্যারাট্রুপার্স যারা নেমেছিল, এবং এগুলো সবই সম্ভব হয়েছিল জনগণের সমর্থনের কারণে। সবাই তাদেরকে ওয়েলকাম করেছে, সাপোর্ট করেছে, ট্রান্সপোর্ট দিয়েছে। আমার মনে হয় ক্লিপটা দেখলে ওনার সেই কথাগুলো দেখি, ক্লিপটা দেখি। Troops to be able to fight self-contained. Another very interesting thing is that soon after 1965 we had acquired certain tanks from Russia, which are known as PT-76. Oh, yes. Now these tanks can swim. Oh, I see. Now in Punjab they were of no value in 65. But in Bangladesh terrain, where there are large number of rivers and nalas and jheels and so on, so anything that swim gives you great mobility. Right. Not only that they could swim, but they could carry certain number of personnel with their weapons on them. Yep. And so at various places where we wanted to, we put our men on these tanks, they got across a water obstacle, and they were able to move off the roads and go and get behind the enemy.
And that was a great asset as we had. The other thing is that although we have a parachute brigade, but up to now we have never used it during operations. Now this time I was told that I could use one battalion group because the limited number of aircraft, we could not use the whole brigade. And so I decided to use it from the north to help the northern thrust. And that northern thrust, again this paradrop, turned out to be, apart from being a good tactical operation, which also achieved surprise because possibly Pakistan forces didn't expect us. But they were dropped in the afternoon. I did that deliberately because it gets dark, so those people will have a chance to dig in and be ready to take on the enemy next day. Also, the rumors normally fly around if something happens in the afternoon. And that's exactly what happened. And even BBC on radio declared that a whole brigade group had been dropped. And Niazi naturally believed them. And therefore, that had another great psychological factor. যেটা বলছিলেন একই সাথে যদি এই প্রসঙ্গেও নিশ্চয়ই উনি কথা বলেছিলেন যে বাংলাদেশিরা ওই সময়ে যারা এই ভূখণ্ডের মানুষ ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ছিল, তারা আসলে ওনাদেরকে কিভাবে রিসিভ করেছিল ইন্ডিয়ান আর্মিকে? রিসিভ তো করেছিল মানে বিভিন্নভাবে। নৌপথে আসলে ওরা নৌকা দিয়ে দিয়েছে, বোট লঞ্চ দিয়ে দিয়েছে পারাপার করার জন্যে। যখন প্যারাট্রুপস নেমেছে নর্দার্ন সাইড অফ বেঙ্গল, মানে ওইখানে ওরা দেখে নামার পরে রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে ওদের জন্য, রিক্সায় করে যুদ্ধ করতে গেছে, রিক্সা নিয়ে গেছে। ওনার কথা ওনার মুখ থেকে শুনে আসে। দর্শক চলুন আমরা ক্লিপটি দেখি। We undertook. We got total cooperation and help from them. For instance, all this river crossing of Meghna, if we didn't have the country boats, we would not have been able to get across. Also the intelligence. And similarly, from the western side, when they crossed Madhumati, we had, in fact, only did it with the country boats. Yes. And therefore, after having crossed Meghna, we were not on the road, but we were on the railway line. We didn't have we had the rolling stock, but no engine. So we put everything in the rolling stock, and the locals pushed the wagons, and we were going on towards it. I see. People who landed by parachute, this battalion, they had no transport. But they commandeered the local cycle rickshaws. Most willingly, those people were helping us to move down onto Dhaka. So, full cooperation and tremendous cooperation. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন আজকের বিশেষ খোলা মঞ্চ, যেখানে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার বিশেষ ইন্টারভিউয়ের খণ্ডিত অংশ। আমাদের সাথেই থাকবেন, একটা বিরতি নিচ্ছি, ফিরবো একটু পরেই। প্রিয় দর্শক, আবারও আমন্ত্রণ আজকের এই বিশেষ খোলা মঞ্চে। আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছিলাম 1987 সালে ধারণ করা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার বিশেষ ইন্টারভিউ, এবং আমাদের সাথে আছেন আজকের এই আয়োজনে জনাব ফুয়াদ চৌধুরী। ফুয়াদ ভাই, যে জায়গাতে ছিলাম, ইন্টারভিউটা আপনি করছিলেন 87-এ, এবং বেশ কিছু অংশ আমরা এর মধ্যে অলরেডি দর্শককে দেখিয়েছি। তো আপনার কোনো স্মৃতি আছে, মানে কষ্টের বা ভালো স্মৃতি বা কষ্টের স্মৃতি? ভালো স্মৃতি তো অবশ্যই আছে। এটা আমাদের যে ফ্যাসিলিটিস বা স্টুডিওস ছিল, সেটা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে এঙ্গেজ করেছিলাম রেকর্ডিং করার জন্য। স্টুডেন্টরা খুবই ইন্টারেস্টেড হলো, এবং তারা পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ বা হরিয়ানার ছেলেমেয়েরা
ওরা তো আমাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে আর অতখানি জানতেন না, কিন্তু তারা খুব উৎসাহ নিয়ে ওরার সাথে কথা বলেছে, তারপরে তারা ধারণ করেছে, এবং এটা খুব এক্সাইটিং একটা মোমেন্ট ছিল। জেনারেল নিয়াজির সাথে ওনার কিভাবে যোগাযোগ হলো, বা নিয়াজে কিভাবে আসলে ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে বা ওনার সাথে যোগাযোগটা করলেন? এটা উনি বলেছেন, এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকার কাউন্সিল জেনারেল ঢাকাতে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছিল। ওরা নিয়াজি প্রথমে বলেছিল ওদের মাধ্যমে যে আমি তো সিজ ফায়ার করব, আমি যুদ্ধ সারেন্ডার করব না। তারপরে সেখানে উনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ওরা বলেছেন যে না, আমরা তো এখন সিজ ফায়ার করবো না, কারণ একটা ব্যাপার হচ্ছে ওরা বাংকার টাঙ্কারে বসেছিল, কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি চারিদিক থেকে ঢাকা ঘেরাও করে ফেলেছে। এক পর্যায়ে যখন সরাসরি 16 তারিখে কথা হলো নিয়াজির সাথে, তখন তিনি একটা প্ল্যান চক আউট করলেন, এবং এটা নিয়ে এখন উনি তার ইন্টারভিউতে বলেছেন। And Niazi rang up Yahya Khan and told him that the situation had become extremely difficult. As this telephone conversation used to be over the air, and by now we were able to intercept those, so we knew that he was getting worried. And then on the 14th, well, he was on the 13th, he was told, you hang on, something will come to you, I don't know what. On the 14th, I think he again rang up to say that, I'm sorry, this is now becoming very difficult for me to do anything about it, I've lost control. So he was told that, all right, you take your own decision as the local commander, you see. I see. And he then made an approach to the Consul General, American Consul General, In Dhaka. In Dhaka, and asked him to use his telephone, use his communications, signal communications, to convey this request to India. I see. And that actually request eventually was conveyed to India by 14:30 on the 15th. I think it had to go to USA, to Washington, and get there okay before it was. And interestingly, on the 15th at 10 o'clock, I was rung up by the UK Deputy High Commissioner in Calcutta to say that if I heard anything about Niazi asking for a ceasefire, I said no, I hadn't. I rang up Delhi straight away, they hadn't. And now later he rang back to say that take no notice of my first telephone because there's nothing in it. But by 2:30 the American embassy approached the government of India and told them that there is a request. So having received that request from Delhi, Niazi was told that we are not interested in ceasefire, but we'll accept a surrender, and your troops would be given treatment in accordance with Geneva Convention. And you open up your radio on our frequency so that we can talk to you directly. And that is, you can, having received that, one realized that the thing is more or less over. That was on the 15th. That's the 15th evening? 15th afternoon. Afternoon. On the 16th morning, at 9 o'clock, I got a direct message from Niazi to saying more or less that he is agreeable to us. And could we send a staff officer to decide on the modalities? You know, that is. So that is the time when you say 9 o'clock on the 16th, when you can say that the war was really over. Wow. And Niazi has been defeated. ফদ ভাই, এই ক্লিপগুলো দেখার সময় একটা জিনিস আমার মনে হলো যে এখানে বেশ কিছু স্টিল ফুটেজ বা কিছু ভিডিও ফুটেজ আপনি ব্যবহার করেছেন, যেটা এর আগে আমরা দেখিনি। মানে আমরা ইউটিউব বা ইসে যে এগুলো ভিডিওগুলো পাই বিভিন্ন সময়, অনেকগুলো ফুটেজ আগে দেখি নাই আপনি। হ্যাঁ, কারণ এই ফুটেজগুলো আমি জোগাড় করেছিলাম দিল্লিতে। এগুলো সেই 35 মিলিমিটারের প্রজেক্ট করে ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করেছিলাম। বিকজ দিজ আর বিলং টু ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেস ছিল, আর বোধহয় ওদের ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ছিল। ওই ফুটেজগুলো ওরা 35 মিলিমিটারই ছিল। তো ওগুলো আমাকে দিল, আমাদের ইনস্টিটিউশন আমাকে হেল্প করেছে প্রজেক্ট করার জন্য। দেন আমি শ্যুট করে ওগুলো লাগিয়েছিলাম আর কি। অনেকই ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে।
কিন্তু মানে টোটাল প্রক্রিয়া শেষ করতে আপনার তো দীর্ঘ সময় এবং মানে কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সময় তো লেগেছে, ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট না হলে আমি করতে পারতাম না। এটা তো আমার পার্সোনাল ইচ্ছা, হ্যাঁ, তো এটা আমি করতে চাই। তা এখন ওরা ইনস্টিটিউশনকে এটা মেনে নিয়েছে এবং ফ্যাসিলিটিস ওপেন করে দিয়েছে 87-এ, এবং জেনারেল উনিও খুবই উৎসাহ নিয়ে এটা আমার সাথে যে কদিন আসতে বলছি স্টুডিওতে এসছেন, বহু মিটিং করেছি। আর উনি পার্সোনাল লেভেলে অনেক গল্প, অনেক কথা বলেছেন। যেমন ফর এক্সাম্পল ওনার বাসায় গিয়েছিলাম তখন দেখলাম নিয়াজির গাড়ির ফ্ল্যাগটা সুবিনিয়ার হিসেবে রেখে দিয়েছে, আর পিস্তল সেটা রিভলভারটা মিউজিয়ামে জমা দিয়েছে। 16 ডিসেম্বরে যে আত্মসমর্পণের যে আয়োজনটা হচ্ছিল, এটা ঢাকা রেসকোর্সে হবে, এই সিদ্ধান্তটা আসলে কিভাবে হলো? রেসকোর্সের কথা তো উঠেছিল, বিকজ উনি ক্লিপসেই বলেছেন যে আমি এমন একটা জায়গায় সারেন্ডারটা সাইন করাবো যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। আমরা শুনিনি তাহলে। Finished on the 16th. You know, it had come on the 6th morning, and 16th, so we wanted the thing finished on 16th. How to get to Dhaka? Because the Air Force had done a remarkably good job and put both the airfields out of operation. There no aircraft could land it. So we flew in first to Agartala. I see. And picked up helicopters there, because that's where all the helicopters were. Oh, yes. And then we came down to Dhaka by helicopter. And the helicopter landed at the airport where Niazi was. And I drove down from the airport to Ramna Racecourse in his car. And by this time the troops knew, the people knew that this is going to be a surrender. It's amazing how quickly all the news get in there. And it was lined on both sides. The road was lined on both sides. But I found that people are banging on the car and they're saying beast, beast, you know. So I said, well, this is amazing. Then I realized that they were looking at Niazi's car and Niazi's flag. So I told my ADC, I said, so he removed his car flag, which I have as a memento with me. And I put my head out. And after that, it was, Mrs. Gandhi Zindabad, General Arora Zindabad, and everything else. And so we reached at the Ramna Racecourse, and that is where he signed his surrender, and I countersigned it. And General Osmani came late. No, it's rather unfortunate that as this thing developed very suddenly, General Osmani wasn't anywhere to be found. Because he had moved to Sylhet. I see. Because he comes from Sylhet. Yes, that's right. So when this battle was going on, and Sylhet was about to fall, so he had gone to Sylhet. Oh, I see. So that is why at that time, now Air Marshal Khonkar, he was then Group Captain Khonkar, and he was number 2. So I took him along with me, and he was the person who was present at the surrender ceremony. He signed. No, why should he sign? It was surrendered to you, but did they also? No, point is this. What had happened is, I think I better make it clear, is that I was formally appointed as the commandant of the General Officer Commanding in Chief of Bangladesh and Indian forces. Oh, both. So this was not a government affair. It was Niazi surrendering to his counterpart. This is like Eisenhower in the Second World War. No, it is like, you can say, is more like when in the war, I think you could say that one of the German forces surrendering to an opposite general during the war, rather than the government taking the Yes, that's right. That's really right. It's a combined force. That's right. Yes. In fact, the surrender document says is Arora, General Officer Commanding in Chief, India and Bangladesh forces. Khonkar was present. Yes, Khonkar was present. That's right. That was in it. পরবর্তীতে উনি আরও বলেছিলেন যে
16 তারিখে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তো সেই জন্য আমি ওদেরকে বলি নাই তার পার্সোনাল ওয়েপন্সগুলো জমা দিতে, কারণ অ্যাটাক হতে পারে। সেই জন্য বলেছেন 17 তারিখে আসলে ইন্ডিয়ান আর্মির ঘোষণা মোতাবেক 17 তারিখে 9টার সময় এই অস্ত্র ওরা জমা দিয়েছিল। তো এইটার সম্বন্ধে আমরা একটু দেখি ক্লিপটাতে। As far as the prisoners of war and their handling, first thing was to take their surrender. Because at the time of signing the surrender document, Niazi handed over to me his revolver. And by the time that happened, it was already getting dark. So I did not want to disarm the Pakistani troops at night, which may end up into shambles. Neither was I certain that if I disarmed them, they won't get attacked by the civil population. So I made them concentrate in the cantonment in Dhaka that night and stay there with their personal weapons only. And they were disarmed next day under the orders of General Sagat Singh, who was my senior corps commander and who was staying in Dhaka. It was his forces that had reached Dhaka first. And then as the rest of the troops were still strung all over the place, and in the same manner the Pakistani troops were also fighting in various pockets. So there they surrendered in those pockets in the course of some on the 17th and other on the 18th. They all surrendered really, but handed over their weapons. That is what happened. And having handed over their weapons, then they became prisoner of war and became our duty to look after them. So in our areas, wherever we were, we established temporary prisoner of war camps. Now the next thing was to bring them out. And the communications weren't so good. So we had to make special efforts, and we use both rivercraft and surface transport to get them out. And then we send them off into Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, where quickly prisoner of war camps had been established. We kept Niazi in Dhaka for a few days, then we evacuated him to Calcutta and kept him there till such time his accommodation was ready in Jabalpur. আর সবচেয়ে মজার কথা হলো যে আমি যখন ওনার সাথে যোগাযোগ করি, আমি যখন প্রথম দিন ওনার বাসায় ফোন করি, উনি আমাকে নম্বর দিয়েছিলেন এক মিটিংয়ে। ফোন করলে পরে আমি বললাম যে আমি কি মিস্টার অরোরার সাথে কথা বলতে পারি। ওনার ওয়াইফ বললেন আমাকে যে আপনি কি জেনারেল অরোরার সাথে কথা বলতে চান। তো বললাম যে যেহেতু সে একজন জেনারেল, আমি বললাম অবশ্যই জেনারেল অরোরার সাথে কথা বলতে চাই। তারপরে আই ওয়াজ ভেরি মাচ ওয়েলকাম ওনার বাসায় উনি, এবং এইখানে এই ক্লিপগুলোতে যেটা উনি করেছেন, ওনার বাসায় আমাকে কথা বলার সময় অনেক কিছু দেখিয়েছেন, তারপর সুভিনিয়ার্স আর কি তখন, আর অফ ক্যামেরা অনেক কিছুই বলেছেন। তো এইখানে পূর্বে আপনাকে থামাচ্ছি, আমরা অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী একটা বিরতি নেব। অফ ক্যামেরায় কি বলেছেন সেই প্রসঙ্গে আমরা আসবো, একটা বিরতি নিয়ে আসি। প্রিয় দর্শক, আমাদের সাথেই থাকুন, একটা বিরতি নিচ্ছি, ফিরবো একটু পরেই। বিরতি শেষে ফিরে এলাম আরেকবার। কথা বলছিলাম ফুয়াদ ভাই যে আপনি ওনার পরিবারের সাথে গেছেন ওখানে, সেই স্মৃতিচারণ করছিলেন। হ্যাঁ, বলছিলাম যে উনি আমাকে যেটা বলেছেন যে বাংলাদেশের থেকে যখন উনি চলে যান, এয়ারফোর্স, নেভি অ্যান্ড ল্যান্ড ফোর্স সবাই তিনজন কমান্ডার, উনি তো সুপ্রিম কমান্ডার ছিলেন এক কাইন্ড অফ, এবং ওনারা সারা দেশে ঘুরেছেন বিদায় সম্বর্ধনা। সেই বরিশালে সেই লোকেরা তাকে নৌকা দিয়েছে, তারপরে টাঙ্গাইলে রিসিপশন পেয়েছে, বিভিন্ন জায়গাতে রিসিপশন পেয়েছে, এবং অনেক স্মৃতি। উনি যখন এসছেন, যখন দেশ মুক্ত হয়ে গেছে, তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তখনও জেলে ছিলেন, মানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। এই সময়টাতে উনি কিন্তু কয়েকবার বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে দেখা করেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এবং উনিও বলেছেন, যে আমরা যদি 3 মাসের মধ্যে না বেরিয়ে যাই, আমরা হয়ে যাব মিলিটারি অফ অকুপেশন, আমার বিরুদ্ধে বাঙালিরা দাঁড়াবে। তো উনি চলে যাবে, এবং বঙ্গবন্ধু বলেছে তোমরা চলে যাবো, তোমার যাবার আগে তোমার ফেয়ারওয়েল দেবো।
এবং খুব সুন্দর করে, এবং ওই সেই স্মৃতিটা আছে। এবং বঙ্গবন্ধু তাকে একটা নোট দিয়ে তাতে সাইন করে দিয়েছিলেন, অটোগ্রাফ দিয়ে দিয়েছিলেন। তো ওই বঙ্গবন্ধুর তার কথা, ওই প্যারেডের সময় যারা কমান্ডার ছিল, ইন্ডিয়ান আর্মি কমান্ডার ছিল, মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তাদের সাথে ওনার স্মৃতি আছে। এগুলো নিয়ে আর কি আমরা এই ক্লিপটা দেখতে পারি। এখানে অনেক সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন ওনার সেই স্মৃতিগুলো। Talking about the surrender in Dhaka on the 16th of December, you remember I decided to take you along with me. Yes, I do. And there has been a great deal of talk whether you should or shouldn't have gone with me, but I always maintained that my decision was right. Well, I feel very happy about the decision because I felt that I was one of those privileged few who were privileged to witness the surrender ceremony. And it was one of the most proud moments in your life, so why shouldn't I share it? Well, you remember also that when we got into the car and got out of the airport, there were people who were banging on the car and shouting, "Beast, beast." Animal beast. And then when I looked outside, I found that this car flag Hadn't been changed. So I told my ADC, I said, "What's that flag doing here?" And he changed the flag, and I put my head out. And after that, it was. And then there were shouts of Indira Gandhi Zindabad and General Arora Zindabad and Sonar Bangla all the way through. Well, I'm glad we kept this flag, although I'd given away the Aziz revolver, and it quite rightly lies at the Indian Military Academy where I did my training. And it would be a source of enthusiasm and to the cadets who go through their training at the academy. You also remember we talked about how long we'll have to stay after the operation. Yes, I do. And I always maintained that we must be out within 3 months, because for 3 months we can be an army of liberation, and after that we will become an army of occupation. Yes, I remember your words very clearly, but I must also admit that I was a bit, wasn't quite sure that you'd be able to achieve because the time was too short. But I'm very happy to say that you did. I was sitting next to you when Sheikh Mujib was speaking in Bengali and I had to translate it for you. Yes, I think he was very, very kind. He said some very nice things. Some very beautiful and very lovely remarks about you. And if you remember the crowds that they were at the stadium and the crowds that they were when I came out and full of enthusiasm, and it's very, very heartwarming reception and send-off that we got. Signing the book. Yeah, he's signing the book at the mess. We still have in the Eastern Command headquarters. Well, this happened in 1971 and it's 87 today. You're 16 years older then. Because you look much smarter here than you do today. ঘটনাগুলো সব হয়তো আপনি এই ভিডিওতে, এই ফিল্মে ধারণ রাখেননি। তো আপনি আসলে অফ ক্যামেরায় যেগুলো ওনার সাথে আলাপ হয়েছিল সেগুলোকে আমরা অডিয়েন্সকে জানাতে পারি কিনা? না, অফ ক্যামেরা তো অনেক কথাই হয়েছে উনি, তবে এই ভিডিওগুলো যদি আপনি লক্ষ্য করেন, খেয়াল করেন, তবে কিছু কিছু লোক, খালেদ মোশাররফ বা অন্যান্য যারা কমান্ডার ছিলেন, সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, তাদের ইমেজগুলো কিন্তু এর মধ্যে আছে, যেগুলো ইন্ডিয়ানরা ক্যামেরায় ক্যাপচার করেছে। আর অফ ক্যামেরা যেগুলো বলেছিলেন, যেমন এখানে মোহাম্মদপুর মিরপুরের ঘটনা বলেছিলেন, যে ওখানে ওরা বাংকার করে থাকাতে মুক্তিযোদ্ধারা গেছে ওই এলাকাটা ক্লিন করার জন্য, সেখানে ওদেরকে ওরা ফায়ার করে বেশ কিছু লোককে মেরে ফেলেছিল। এবং এটা নিয়ে বঙ্গবন্ধু খুব বিচলিত ছিলেন এবং ডেকেছিলেন। তারপর উনি কমান্ডিং ঢাকার পরিবেশটা সামলাবার চেষ্টা করেছেন। কাদের সিদ্দিকী ফর এক্সাম্পল, কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী, কাদের সিদ্দিকী তো প্রথম দিকেই ঢাকায় ঢুকেছিলেন এবং ওনারা কিছু লোককে সাসপেক্টেড কোলাবোরেটর, এদেরকে পাবলিকলি এক্সিকিউট করেছিলেন। এই ইমেজটা সারা দেশে ছড়িয়ে গেছিল এবং তখন উনি কাদের সিদ্দিকীর এগেনস্টে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছিলেন।
পরে অবশ্য কাদের সিদ্দিকীর সাথে ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে এবং উনি কাদের সিদ্দিকী সরি বলে আবার ওনাকে ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এগুলো অনেক ছোট ছোট ঘটনা উনি তখন ঢাকায় দেখেছেন আর কি, ওগুলো বলেছিলেন আমাকে। মানে বিজয়ের পরেও বেশ কিছু ঘটনার সাথে ওনার জড়িত ছিলেন এবং উনি সেটা শক্ত হাতে ট্যাকল করেছেন। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আছে, যখন উনি দেশ স্বাধীন হন তারপরে তো বঙ্গবন্ধু আসলেন, এই সময়টার মধ্যে উনি বেশ কয়েকবার শেখ কামাল বা অন্যদের সাথে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে যোগাযোগ, ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ হয়েছে, ওখানে গেছেন। এবং আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ উনি ওয়াইফ নিয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, উনি বলছেন যে আমি সারেন্ডার সেরেমনিতে আমার ওয়াইফকে নিয়ে যাব। তো নিয়াজির তো এখানে ফ্যামিলি কেউ ছিল না, ফলে সে একাই গাড়িতে উঠেছিল। কিন্তু ওনার ওয়াইফ থাকাতে ওনার আরও কিছু মহিলাদের সাথে, মানে বাংলাদেশের তৎকালীন বিভিন্ন মহিলাদের সাথে ওনার ওয়াইফ কথাবার্তা বলেছেন, যোগাযোগ হয়েছেন এবং একটা খুব ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরে গেছেন। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে না, ওয়াইফ আমাকে বলেছে আমি কিন্তু বাংলা বুঝি, ও বুঝে না। হ্যাঁ, এবং ওনারা বলছেন যে বেগম মুজিব কিন্তু খুবই একজন শান্ত শিষ্ট নিরীহ মানুষ ছিলেন, মানে কারোর সাথে পাচ্ছে নাই, উনি ওনার সংসার ধর্ম পালন করেছে এবং ওইটা বারে বারে আমাকে বলেছে। শি ওয়াজ সো নাইস, বিকজ তখন কিন্তু ওনারা মারা গেছেন, ওদেরকে দে ওয়ার কিল, অ্যাসাসিনেটেড। তো উনি স্মৃতিতে ওনার ওয়াইফের কথা, মানে বেগম মুজিবের কথা অনেকবার বলেছেন এবং রাসেলের কথা বলেছেন, যে রাসেল আসতো ছোট ছেলে, সারা ঘরে বাসায় দৌড়াদৌড়ি করতো, কী করে ওকে মেরে ফেললো। এইসব স্মৃতি তো আছেই ওনাদের। আমরা আপনার সাথে আরও কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে নিতে হচ্ছে আরও একটা বিরতি, ফিরবো একটু পরেই, সাথেই থাকুন। প্রিয় দর্শক, দেখছিলাম বিশেষ খোলা মঞ্চ, যেখানে আমরা আসলে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখা মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার বিশেষ ইন্টারভিউ, এবং যিনি এই ইন্টারভিউটি নিয়েছিলেন বা এই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছিলেন, আমরা কথা বলছি তার সাথে। এই যে ওনার সাথে দীর্ঘ সময় আপনি ওনার এবং ওনার পরিবারের সাথে এই শুটিংটার কারণে আপনাকে থাকতে হয়েছে, কথা বলতে হয়েছে, ওনারা আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে, আমাদের বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে বা আমাদের বাংলাদেশের নেতৃত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার সাথে আলাপ হয়েছে, সেই বিষয়গুলো আলাপ তো করেছেন। আর কথা হচ্ছে, উনি কিন্তু মনে রাখতে হবে উনি কিন্তু আর্মির লোক, সেনাবাহিনীর লোক। সেনাবাহিনীর লোকেরা কিন্তু একটা পার্টিকুলার ভাবে ট্রেন থাকে। এবং উনি বলেছেন যে যখন আমি ইস্টার্ন কমান্ডার ছিলাম, প্রথম যখন আমি ইস্টে আসলাম, তখন আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় এখানে একটা নাক্সালাইট মুভমেন্ট ছিল, এই পুরো বেঙ্গলে বা বিহারে বা অন্য জায়গাতে, সেই নাক্সালাইট মুভমেন্টকেও ওরা কিন্তু ফেস করতে হয়েছে তাকে। তারপর যখন পুরো পাকিস্তান থেকে যখন ওয়েপেন্স নিয়ে এই অফিসাররা, পাকিস্তান আর্মি অফিসাররা, বাঙালি অফিসাররা বেরিয়ে আসতেছে, তখন জিনিসটা খুব অনেক বুঝতে পেরেছেন যে খুব ক্রিটিক্যাল। তখন দিল্লিকে ইনফর্ম করেছেন যে এখানে তো রিভোল্ট হয়ে গেছে, ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে থেকে বাঙালিরা বেরিয়ে আসতেছে। তারপর উনি বললেন যে সেই ক্ষেত্রে আমি থেকে চায়না বর্ডার থেকে, মিজোরাম থেকে, বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন হচ্ছিল, ওখান থেকে সৈন্যদের নিয়ে আসি, এসে এই ইয়েগুলো ব্যবস্থাগুলো করি। তারপরে দেখি রিফিউজিরা আসছে। তারপরে তো আমরা তখন যখন বাঙালিরা বললো যে আমরা যুদ্ধ করব, রিটালিয়েশন, তখন উনি বললেন এই ক্ষেত্রে এইখানে আমাদের চুজ করতে হবে ছেলেদেরকে বা মেয়েদেরকে যারা কাজ করতে চায়। এবং তখন কিন্তু উনি বললেন, সেই সময় আরেকটা কথা বলছিলেন যে তাজউদ্দিন সাহেব খুবই ঠান্ডা মাথার লোক ছিলেন। ওসমানী সম্বন্ধে বলেছেন যে ওসমানী সাহেব খুব অ্যাক্টিভ ছিলেন, কিন্তু কুল ছিলেন না যাকে বলে, খুবই অ্যাক্টিভ, অনেক অর্গানাইজ করেছেন। সেক্টর কমান্ডের সম্বন্ধে, ইন্ডিভিজুয়াল সেক্টর কমান্ডারের সম্বন্ধে বলেছেন যে সেক্টর কমান্ডার মধ্যে কয়েকজন খুবই ভালো ছিল, খুব ডাইনামিক ছিল, এবং এদের জন্য আমি পেরেছি এই সেক্টরগুলোকে অর্গানাইজ করার জন্য। বলেছেন যে আমি 3 দিক থেকে ইস্ট পাকিস্তানে অ্যাটাক করেছি। হ্যাঁ, সাউথে হলো যে সেই নেভি ইনভলভ হয়ে গেছে। 7 ফ্লিট সম্পর্কে বলেছিলেন, 7 ফ্লিট নিয়ে এসেছিল ওরা। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বিশাল ফ্লিট পাঠিয়েছিল, এবং যেই জন্য, এবং 7 ফ্লিট সম্বন্ধে বলছে ও কিছুই করতে পারতো না। এই কী বলে, নিয়াজিকে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে মুক্তিবাহিনী সম্বন্ধে তুমি কি মনে করো। নিয়াজি বলেছিল যে আমি কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড হয়ে গেছি, আমরা যুদ্ধ করে কী করে করবো, আমরা তো কোনো খবরই পাই না যে কী হচ্ছে দেশে। কারণ উনি বলছেন যে সিভিলিয়ান ওয়াজ টোটালি এগেনস্ট আমাদের মুক্তিবাহিনীর সম্পর্কে ওনার কোনো মুক্তিবাহিনী তো খুব ডাইনামিক। উনি বলেছেন যে এইসব
অল্প দিনের ট্রেনিংয়ে, কারণ উনি জানতেন যে রেগুলার আর্মিকে ফেস করতে হলে এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা 15 দিনের মানে 1 মাসের 1.5 মাসের 2 মাসের ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করা কিন্তু মুখের কথা না, অনেক রকম। এবং আরেকটা হচ্ছে লজিস্টিক সাপোর্ট, ওয়েপেন্স বলেন, খাবার বলেন, ট্রান্সপোর্টেশন বলেন, অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে। তো ওগুলোর কথা উনি বলেছেন যে ইট ওয়াজ হার্ড, বাট মানুষের মধ্যে স্পিরিটটা এমনভাবে কাজ করেছে যে অর্ধেক কাজ তারা করতেই হয়নি। মানে ইট ওয়াজ সো গুড, মানে ইন দ্য সেন্স ইজ দ্যাট মানুষ যুদ্ধ করতে চেয়েছে, স্যাক্রিফাইস করতে চায়, কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছে, তো সুবিধা হয়েছে ওনার জন্য। ফজল ভাই, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আমরা এই ভিডিওর মধ্যেই দেখেছি যে উনি আসলে শেখ মুজিব পরিবারের সাথেও বেশ ছিল, এবং আপনিও শুটিংয়ের প্রয়োজনে ওনার পরিবারের সাথে এই জায়গাটা নিয়ে যদি আপনি। না, ওনার একটা জিনিস তো, ওরা হচ্ছে পাঞ্জাবের লোক, হ্যাঁ, তখন দিল্লিতে খালিস্তান মুভমেন্ট চলছে, অ্যান্ড হি ওয়াজ নট ফর খালিস্তান, ফর ইন্ডিয়া। হি ওয়াজ ইন হিট লিস্ট। উনি বডিগার্ড নিয়ে ঘুরতেন, কারণ তাকেও মারার ইয়ে ছিল। আমি যখন তার বাড়িতে গেলাম দেখলাম ইভেন গ্যারেজের উপরে সৈন্যরা বসে আছে। যখন উনি আসতেন তার গাড়িতে করে সৈন্য বডিগার্ড নিয়ে আসতেন। আরেকটা কথা বলি যেটা ঘটেছিল, খুব আনফর্চুনেট, সেটা হচ্ছে উনি কি ইন্টারভিউ দেওয়ার, আমার সাথে কথা বলার জন্য একটা ফাইল নিয়ে এসেছিলেন। ওই ফাইলে সিক্রেট লেখা ছিল, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিক্রেট ইনফরমেশন, অর্থাৎ যুদ্ধর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে কমিউনিকেশনটা হয়েছিল দিল্লির সাথে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে হয়েছিল, এই কাগজগুলো নিয়ে এসেছিলেন সাথে। আর তো পরের দিন আমি জানতাম না, ফাইলে আমি দেখেছিলাম, খেয়াল করি নাই, পরে উনি চলে গেছেন। পরের দিন সকালবেলা দেখি তার সৈন্য নিয়ে আবার আসছেন। আমি কী ব্যাপার, জেনারেল কল যে আমি তো ফাইলটা রেখে গেছি। বিশ্বাস করুন, এই ফাইল উনি চেয়েছিলেন মিউজিয়ামে দিবেন, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। পরে আমি শুনলাম, আমি যে জিজ্ঞেস করলাম যে জমাদার যে পরিষ্কার করছে, জমাদারই বলে এখানে, তো আমি বলে কিধারে, কো ফেক দিয়া স্যার, কাহা ফেক দিয়া, তো বাহার ফেক দিয়া, বাহার বাইরে যখন ফেলে দিয়েছে, আমরা সব জায়গায়, আমি আর জেনারেল যে ফাইল খুঁজলাম, সেই কোথায় ফেলছে, কোথাও ফাইলটা পাইনি, মিসিং। ফলে মিসিং। এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন ইন্দিরা গান্ধী তাকে দিয়েছিল এবং উনি কমিউনিকেট করেছিলেন, বা সেক্টর কমান্ডের সাথে, বা মিলিটারি অপারেশন। এত মোটা একটা ফাইল, উই লস্ট ইট অন দ্যাট ডে। দ্যাটস এ ভেরি স্যাড পার্ট। আদারওয়াইজ ইন্ডিয়ানরা খুব উপকৃত হতো ভবিষ্যতে আর কি এই ফাইল দেখে। আর এই যে এখন যে ক্লিপটা আমরা দেখব, সেখানে উনি দেখিয়েছেন যখন বঙ্গবন্ধু যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে ছিলেন, সেই সময় যে ওনার পরিবারের সাথে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, এদের সাথে যে উনি যোগাযোগ করেছেন, বেগম মুজিবের সাথে যোগাযোগ করেছেন, সেই কথাগুলো এই ক্লিপসে উনি ব্যাখ্যা করেছেন, বলেছেন। If you really look at it, a lot has happened since then. You see, here I was talking about little Russell. He's sitting next to me with Sheikh Mujib in this picture. I still have this parade card which was signed by Sheikh Mujib for me. And then I can compare that with the Dhaka note that he autographed for me, and this was the first set of notes that there were. I have very tender feelings, both for the people and for Mujibur Rahman. And Begum Mujibur Rahman, I think, who was an extremely kind and down-to-earth lady. Yes, I remember very clearly the time that when Sheikh Mujibur Rahman was a prisoner in Pakistan, I had gone to visit her. She was most gracious and she had accepted the thing so courageously and yes, I remember beautifully. And their young son, little Russell, was running around in their Dhan Mandi home, and she even showed us where they'd been imprisoned and where they'd been firing marks on the wall. ফজল ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ, বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা। আসলে বাংলাদেশের সকল মানুষের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আজকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে এই ধরনের একটা ইন্টারভিউ আপনি করেছিলেন আমাদের জন্যে, আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য। আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবারও নতুন কোনো আয়োজন, নতুন কোনো বিষয়, নতুন কোনো অতিথির সাথে আপনাদের সামনে আসবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।